And now the final presentation in this session is by Dr.Joly Janardhanan. The topic is management of thyroid. Следующая тема – проблема заболевания щитовидной железы. Сказал, что это последнее. Щитовидная железа. Что? Щитовидная железа. Плохо меня слышно, да? There was increased protein here and well relief. And also she was desire for sweets and so that made it calm and it's responded. Earlier was there was not that much problem when compared to Thank you, respected doctor. it was more and awful. Here, the topic which is yes. Свой вопрос, почему карбонику не дали тогда, потому что до этого она тоже раскачивается немножко. Но она то раскачивалась, то нет. А здесь она начала очень интенсивно раскачиваться взад вперед. Вот это раскачивание, это симптом каликарбоника. Очень интересно, да? Все не зря. Окей. Thanks for sir. Thanks for coming. Thanks for the and all respected doctors. Before going to slide, we are something to discuss about. About thyroid problems. After consulting thyroid patients, I came in a conclusion that first is the Just stop together. before all the changes in TSH, thyroid stimulating hormone, and T3 and T4 have when it can to low or high, we have to check the antibodies. Значит, она говорит о том, что помимо того, что проверять ТТГ, Т3, Т4, мы, если мы видим там нарушение в одном из них, мы должны, обязаны проверить антитела в щитовидной железе. Because if a doctor after lab report
T3 or TSH change, then only we are starting the medicines for thyroid. Either it is hyper or hypo. But early detection is, now we have to detect the thyroid problems early. И только когда мы видим нарушение ТТГ и, в общем, показатели щитовидной железы, тогда мы можем сказать, это гипотиреоз или гипертиреоз. И сейчас мы наблюдаем много проблем с щитовидной железой. So, before changing in thyroid stimulating hormone, there will be antibody. Antibody as the forerunner. И перед тем, как идут изменения в ТТГ, сначала отменяются антитела, то есть они как предвестники. If it is going to the Hashimoto's thyroiditis, what are the symptoms? It is hypothyroidism. So, И если поставили аутоиммунный тиреоидит, это значит гипотиреоз. so if we suspect it is a hypothyroidism, the what will we check? We check the anti-TPO and anti-thyroglobulin antibody. И если значит, антитела повышены, то надо проверить, ну, в общем, точнее наоборот, если ТТГ повышен, то надо проверить антитела. Almost in all cases, we found that antibody. Практически во всех случаях мы находим то, что антитела не в норме. It is very easy to find out early thyroid problems in such a way. И вот таким образом можно очень просто обнаружить проблемы с щитовидной железой. If a patient complains with obesity, or fatigue, Если пациент жалуется на ожирение, слабость, выпадение волос, then if we check the TSH, thyroid stimulating hormone T3, T4, it will maybe normal. и когда мы проверяем вот этот вот анализ на функцию щитовидной железы, он может быть нормальным. After 3 to 5 years, then only the changes in the TSH will occur. И только спустя 3 или 5 лет могут начаться изменения именно в этом анализе. But if at that same time, if we check antibody, there will be anti-thyroid stage antibody or anti-thyroglobulin antibody. Да, но если мы в этот момент, да, то есть у нас функция анализа нормальная, мы проверим антитела, ТТПО, да, то там будут какие-то изменения. То есть мы раньше можем диагностировать эту проблему. Yes, madam. So the treatment will be very easy and the result is 100%. И таким образом лечение тоже будет легче и пройдет на 100%. Anti-thyroid antibody and anti-thyroglobulin antibody is most commonly in Hashimoto's thyroiditis. But it can occur in Graves also. Hyperthyroidism. Graves and Basedow disease. Ну, то есть антитела повышены при аутоиммунном тиреоидите, но это может случаться и при гипотиреозе тоже. But it is the almost sure sign of Hashimoto's thyroiditis itself. Hyperthyroidism. Но гипотиреоз уже, можно сказать, предвестник аутоиммунного тиреоидита. But if a patient present with loss of weight, hair fall, may be same, and disinclination to work, lethargic, fatigue, it may go to hyperthyroidism. Но если пациент жалуется наоборот на потерю веса, падение волос и слабость, то это может быть гипертиреоз. So here, what antibody we will check? What antibody is in hyperthyroidism? It is the long-acting thyroid stimulant, LATS. LATS is the antibody in hyperthyroidism. Она говорит еще
тоже какие-то. What we are checking in Hyperthyroidism means the T3, T4 increasing and TSH reduced because it is hyper and it is derived and the base of disease as. Ну, она говорит, что если гипертиреоз, то T3, T4 будет повышено, а ТТГ будет снижен. In grapes and the base of disease, it is also autoimmune. И в антиболиса, Yes. да, если антитела повышены, то это тоже будет аутоиммунное заболевание. Hyperthyroidism also antibody available. Hyperthyroidism. При гипертиреозе там тоже могут быть нарушения антител. And that antibody is long-acting thyroid stimulant or anti-thyroid receptor antibody. Она называет другие еще антитела, которые я не понимаю. So that is if simply we can tell that before the changes in TSH, we should check antibody. И она еще раз повторяет, потому что перед тем, как вот этот анализ по функции щитовидной железы будет изменен, будут изменения в антителах, то есть как предвестник. After considering the patient's general and peculiar symptoms, we can give very simple and single medicine. И после того, как мы проверили симптомы пациента, то мы выбираем один какой-то препарат. To expel the disease. Для того, чтобы убрать заболевание. So, in the end, we got so many cases like so. И вот у нас много таких случаев. So it is easy for us to treat thyroidism, thyroid disorders in such a way. И вот таким образом легко лечить болезни щитовидной железы. That is almost all thyroiditis cases are either hyper or hypothyroidism. Все случаи тиреидита это либо гипер, либо гипотиреоз. Now it is very prevalent in Kerala. Сейчас в Керале это очень часто встречается. There are so many reasons for that, but we are not time to discuss that. So. Да, есть очень много причин, но у нас нет времени обсуждать их. So that is our research finding. Early detection of antibody if one or two symptom presents. То есть это то, что наше исследование показало, да, то есть один-два симптома, несколько симптомов нарушения щитовидной железы и антитела повышены, да, когда функции анализа очень нормально. Along with these two major thyroid diseases in Kerala, we have deficiency of thyroid gland, that is goiter. И помимо вот этих двух основных, гипотиреоз и гипертиреоз, да, мы также видим это дефицит, это многоузловой зоб. The pathology of goiter is that simple enlargement of thyroid gland. И патология состоит в том, что это простое увеличение щитовидной железы. Because of lack of iodine absorption. Из-за того, что плохо усваивается йод. Our body and thyroid gland tends to hypertrophy for getting more absorbed the area. И, значит, у нас организм он приспособлен для того, чтобы это усваивать, да, если этого не хватает, то вот начинается увеличение. But it is pathological because still there is iodine deficiency. Да, но это как бы это патология, потому что есть дефицит йода. So unnecessary enlargement of thyroid gland leads to hypertrophy and leads to goiter. И таким образом это ведет, дефицит йода ведет к увеличению щитовидной железы, это мы называем зобом. That is why this is the case. Multinodular goiter. Вот поэтому я показываю вот этот случай, здесь случай многоузлового зоба. In this case, multinodular goiter always occurs after 6 to 8 years. The goiter is persisting.
goiter untreated Yeah. for more than 5 to 6, unnoticed, Yeah. then nodules will occur. Nodules. Then multinodular goiter. Окей, окей. Если зоб не лечить от 3 до 5 лет, то получается многоузловой, то есть много узлов развивается. So it is a pathology of multinodular goiter because the persisting goiter without treating for more than 6 to 8 years, then nodules come. То есть, если не лечить увеличение щитовидной железы, то спустя там 3, 5, 6, 8 лет начинают узлы развиваться щитовидной. If it is going in a chronic nature, all thyroid cases are difficult to manage. If it is going time over, it is difficult. Если это уже долгое время заболевания щитовидной железы, то все эти случаи тяжело лечить. То есть если это не начало. Okay, thank you. This is an 68 years old man came with multinodular goiter, but there is Thyroid. 1, 2, 3 Thyroid safe. But if Thyroid 4 and 5, it may tend to malignancy. This one is thyroid, which one? There is not in that side there is Thyroid. In this case, first Thyroid 4. First, it is 4, right? After treating, that Thyroid 4 reduced to Thyroid 3. Значит, это... That is why. That we can reduce Thyroids and to prevent the cancer in thyroid nodules. Okay. Значит, это мужчина 68 лет, он обратился в апреле 22 года, предпочитает холодное, любит напитки, тревога. И тут она написала лечение, но она говорит, что этот тират, да, вот этот международный показатель, у него был 4, после лечения он стал 2. То есть 4 и дальше это уже онкология, да, щитовидной железы. He is under the supervision of allopathic doctor and taking medicine homeopathy. And allopathic doctor is supervising. And I am giving medicine. Значит, он был под наблюдением аллопатов, но принимал гомеопатические препараты. So now that Thyroids all subside to Thyroid 1 and 2. And now only we are giving medicine with management. Because a supplement we are giving. With the calcaria iodide is the supplement. Calcaria means calcium and iodine. Iodine deficiency is to goiter. So now we only giving conium once in a month or twice. Then occasional calcaria iodide, 1 tab daily. Along with the Spongia. That's the first time. Because spongia is rich in iodine. Spongia is rich in iodine. Iodine is the basic element for halogen for production of T3 thyroid hormone. Значит, она говорит о том, что тираз 4 превратился в тираз 1 и 2, но она давала как? Она давала calcaria iodate, BT3X на месяц, и вместе с этим спонги. Она говорит, что спонги полна йода, а там дефицит йода. Потом она, значит, сейчас пациент принимает кониум 1М, но вместе с этим он принимает настойку спонги, потому что Spongia is the richest source of iodine. Iodine is the basic element for production of thyroid hormone, which is the T3. Спонги, она говорит, самый богатый источник йода. So we are giving it in tincture form occasionally only, because it is the absorbable medicinal form of iodine. Spongia. И он назначается в настойке, и это вот материальная доза, которая легко усваивается. Always remember, in the treatment of thyroid, almost all medicines are from the ocean. Еще запомните то, что в лечении щитовидной железы практически все препараты, они принадлежат океану, да, то есть они вышли из океана. Then after which is the major medicine in treatment and hyperthyroidism and hypo, nothing but
natron urine. It is a sodium chloride from ocean. Да. И самый богатый, самый важный препарат при лечении гипотиреоза и гипоксиоза — это натрий муриатикум, который является тоже солью океана. And all the halogens which we are using in the thyroid treatment is also from sea. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, calcium, silicea, all are we are getting from ocean itself. И все остальные препараты, которые мы используем при лечении щитовидной железы, да, то есть она перечислила и кальций, и силику, и йод, и ту же самую скотнию, да, тоже они все тоже принадлежат океану. So it is very easy to treat thyroid because we know all these medicines and it combination calcium combined with it. Поэтому очень легко лечить щитовидную железу, потому что мы понимаем эту комбинацию, да, вот этих препаратов, это кальций плюс йод. The lapis lazuli medicine, as a very one of our doctors knows, lapis lazuli, calcarea silicofluoride, calcium combined with silicea with fluorine, all are from sea. One single medicine, lapis lazuli. Она приводит пример ляпис lazuli, который содержит и кальций, и флор, и силику, да, это все в одном препарате. One of the best supplement in thyroid nodules to reduce nodules and supplements. Да, и один из лучших препаратов, чтобы убрать узлы щитовидной железы и как добавка тоже. So the Dr. Hanneman, we are giving more salute to Dr. Hanneman for this wonderful combinations which give us through material medical. The wonderful combinations of Dr. Hanneman, because he is a great chemist as well as doctor. Everyone to the Germany gift to us from Germany. И доктор Ганаман нам предоставил очень много разных комбинаций, потому что он был еще и великим химиком, и так же как и врачом. Salute him always. This case is over. Second case, madam. Next one, right? Okay. Этот случай закончили, следующий случай. Rheumatoid arthritis is also autoimmune disorder. Ревматоидный артрит — это тоже аутоиммунное заболевание. So, if a patient with rheumatoid arthritis, there is tendency for occurrence of hypothyroidism nowadays, very prevalent in there. И если пациент с ревматоидным артритом, у него есть склонность к гипо- или гипертиреозу, то сейчас такая же склонность, вот есть, ну, в смысле, больше таких пациентов. So this is a case with RF, and after 8 to 8 years, that patient, we noticed that patient is hypothyroid. И этот случай, значит, это женщина 44 лет, у нее сколько-то лет уже был ревматоидный артрит, и потом у нее развился гипотиреоз. After 2 years, in the same patient, there is Graves' disease also. Graves' disease, hyperthyroidism. Okay. И через 2 года у нее также экзофталь развился. Thyroid receptor antibody also detected. И также антитела были выше нормы. No need of any worry. If any, let us compare autoimmune disorder. We have only one single medicine. So in your case, that will be only one single medicine. Если у нас есть какие-то нарушения щитовидной железы, у нас есть один такой универсальный препарат, это натрий муриатикум, который здесь был назначен в 10 потенции. Even though Раз в месяц. let the 3 or 4 autoimmune combine, but we should find single remedy. We will get single remedy. Если That is даже homeopathy. будет 3 или 4 каких-то заболевания, да, вот, например, те же заболевания щитовидной железы, нам все равно нужен один препарат. Тут еще дается йод настойки. But we should know that all autoimmune disorders of thyroid gland, it will inflame thyroid. Along with thyroid deficiency, thyroiditis is there. That is why we are supplying some only 3 to 5 iron ginger or spongy.
to reduce inflammation. Iodine is just applying in milk. Milk. И она говорит о том, что если есть тиреоидит, то очень хорошо применять настойку йода, но его хорошо употреблять в молоке. Iodine is the best absorbable form is putting in milk without sugar. 1, 2 to 3 is enough. 2-3 drops you need. After adults, only 1 drop in some milk. Occasionally 3 or 4 times only in a week. That will stimulate thyroid. Она говорит о том, что самое лучшее усвоение йода — это когда его употребляешь в молоке. Она говорит 2, 3, 4 раза в неделю, только для того, чтобы как-то стимулировать щитовидную железу. This is a teacher. Да, это всего лишь настойка. When she came to me, she was bedridden and she could not teach. No, she is working. Она говорит, она преподаватель, и когда она пришла ко мне на лечение, она не могла ходить, то есть она не могла преподавать. I will, and only 1 case also, I will just say, time is over. One more. Next One more slide. I should show the next slide, right? Okay. This is the previous one, right? This one. Yes. Еще одна, как время заканчивается, я вам покажу еще один случай. Actually, this is a doctor, and we cannot. Это мужчина 35 лет, он врач. This is hyperthyroidism. А у него гипертиреоз. When first consultation, he was very dried skin, falling hair, skin dry skin. У него была очень сухая кожа. Falling hair. Выпадение волос. And his weight was only 36 kilo. И только 36 килограммов весил. 36 kilo, and no weight gain. И вообще не набирал вес. Because hyperthyroidism always no weight gain. Потому что Always loss of weight. при гипертиреозе они не набирают вес, наоборот, они теряют вес. So it was a method just like iodine patient. Поэтому я и выбрала, как был очень похож на йод, он был худой, сухой такой весь. But after taking thyroid 3x. Но после взятия случая я назначил тиреоидином 3x. Because it prevents thyroiditis. Потому что он предотвращает тиреоидит. What is BONO? BONO is also sponge, but it is freshwater sponge. Что такое бодяга? Бодяга — это тоже губка, как спонгер, только она в пресной воде находится. Живет в пресной воде. BONO is freshwater sponge, and sponge is the sponge in the sea. То есть бодяга — это вода не морская, там она живет, а спонгер — это морская вода. Речная, да, речная. In hypothyroidism, when the hormone secretion is low, we are applying spongia in sea. Значит, при гипотиреозе у нас усвоение йода снижено, поэтому мы применяем спонгию, которая в море. In hyperthyroidism, when the thyroid hormone is high, we are giving BONO, it is the freshwater sponge. При гипертиреозе, когда наоборот функция щитовидной железы повышена, мы даем бодягу. That is the difference. That is the treatment pattern of the administration of medicine according to the hyper or hypo. И в этом и разница, да, применение препаратов, соответственно, это гипо или гипер, да, то есть если это гипо, то это спонгия, если гипер, то бодяга. Then lycopus is a very good medicine for hyperthyroidism with palpitation and exothermic goiter and with cardiac infarct. Lycopus он очень тоже хороший при лечении гипертиреоза, это учащенное сердцебиение, сердечные жалобы. You said palpitation, heart palpitation, lycopus. Lycopus first give tincture. Then the patient when getting better, 30 potency switch on.
То есть сначала вы начинаете с настойки, и потом, когда пациенту становится лучше, начинаете трицапы, потом цветы. Thanks, madam. Thank you. It is the thyroid we can manage very well with the early detection and with our wonderful homeopathic medicines. And I am very much thankful for the IFPH for giving me an opportunity and to mingle and all our foreign doctors' classes are very good and we appreciate and give all thanks to all our doctors. Thanks. Thank you. Thank you. There is a question. What is your opinion of their side? Asking this all remedies you make one after another or all только последовательно, только один за другим. We will gap for 15 days. Будет промежуток 15 дней. No. Только промежуток. Она что рассказала? Прям симптом. Is it a particular protocol given or is you were moving according to the symptoms? According to symptoms. Это по симптоматике. Only one medicine at a time. If severe palpitation, ectoplasmic, and severe heat, typoplasmic. Если она я давала одно за другим лекарство по симптомам. Если очень сильное сердцебиение, экзофталь, то липоплюс. After symptoms subside, Bacteria is actually nutrition. Nutrition. После того, как симптомы ушли, то водяга дается как питание для щитовидной железы. And thyroid is his constitution. А тиреидином его конституция. Конституция. Constitution. Because we cannot go high because there is pathological changes there. Otherwise we can give thyroid in 1 month. But here there is pathology. And the hypothyroidism is not a simple disease. Да, она говорит, так как были у него структурные изменения, поэтому мы дали PX-потенцию, иначе бы мы дали сразу один тиреидином. We have to. Все хорошо. Thank you so much. Thank you. Thank you. Iodine is called the Venda. Anyway, we will conclude the session and we will have У нас заключающий сессия. Now we will have a tea break. After the tea break, we have now it is the time for the vote of thanks. After that, we will have tea break, and then the musical presentation of Dr. Gilbert. Значит, у нас сейчас благодарность, потом у нас перерыв на чай, но maybe you know, nowadays. I invite President IFPH to give vote of thanks.